Good morning. Waar we de liedje aannemen, nummer 41. Ein neues Lied habe ich gelernt. Nummer 41. Ein neues Lied habe ich gelernt, das Heimatslobgesang. Nun sing ich immer ganz befreit, mit frischem Liebesdrang. Erschau mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm alles befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ein Lied des Friedens sing ich jetzt, denn Jesus gab mir Ruhe. Ein Stern des Herzens stellte und sprach mir Frieden zu. Erschau mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm alles befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ich singe neuen Lieb ein Lied, wie hoch ein Lied ermeßt, wie hoch, wie lang, wie breit, wie tief, die Liebe Jesu ist. Erschau mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm alles befreit, mit ewigem Liebesdrang. Und eins singe ich das beste Lied, das dir ein Mensch ergab, bis die Gotteschaft zieht, in Jesu Muttermund. Erschau mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm alles befreit, mit ewigem Liebesdrang. Alle English big annehmen. Number 44. Come, gracious Spirit, heavenly dove. Number 44. Come, gracious Spirit, heavenly dove, with light and comfort from above. Be thou our guard, be thou our guide, o'er every thought and step beside, o'er every thought and step beside. The light of truth
safely on 497. Lead me safely on my narrow way from the shores of time to the realms of day. By the cross of Christ may I ever stand as I journey on to the better land. Lead me on, lead me on. Good morning. Welcome hier. Ik had me geweld uit Rijma A en eentje te lezen hier. So it's Romans 8:18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly awaits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. Manchmal går det ting der hvor vi så feil at vi vet ikke hvordan. And then he says, and in een kind of farge, does that even that they were outgrown even and lured, but what delivered water. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with
perseverance. Vers 24. Har vi perseverance? Løber vi an der håbning, like that vi, hvor vi nicht sein? Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now he who searches the hearts knows the mind of the Spirit. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Så vidt for jeg har diplont. Dankeschön. Good morning. Es wird vor hier taub te kommen waren. Was Gläubige worden, weil man von Gott sein wird hören und verstehen. En ik had me een beetje gewild wat te reden van Chinga. Ik geloof, we weten alle, Chinga is een gouden geschenk van God. En over de ouder had door met een grote verantwoording. We have recently hit that anniversary celebrate van de community. We zo van ons bloos kunnen zeggen wat onze ouders beleefd hebben, wat zij zeiden van the very beginning. We kunnen niet graag zeggen wat dan je was, als wie dat wat we gehoord hebben, ons is dat weer gereikt worden. En ik denk er veel meer aan wat 10 jaar weer zijn, of 20, of 50, of 100, wanneer we daar nog leven. Welke wat zijn er weer gereikt worden? Wat wordt het dan zijn? Wat worden jonge mannen en vrouwen dan zijn? Wat de godly heritage, dat evangelium, wat dat zijn nog weer gereikt worden, dat wanneer de wereld 100 jaar staat, dat die dat dan nog worden hebben. Wir können anfangen mit einem Vers, Epheser 6, Vers 4. Da sagt es, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So wir können hier im Bett, die sieht zu bechecken, wo wir sollen mit umgehen mit unseren Kindern und wieder zuletzt noch, wo wir Dinge überreichen tun
Oder was passiert, wenn wir es nicht tun. Jetzt sagt, fathers do not provoke. Da wird provoke to stir up anger. Und dann denke ich wieder an, was er meint. Und mir kommen Gedanken an, weil wir das manchmal wieder haben mit unseren Schauer oder mit gerade Balles, die manchmal hat er provokt. Wie nervte die, wie pückste die, ab so ein Weg, dass die bis einmal losführen und uns abtau. Du still einmal ein Ohr an und die sich die Fahnen bloß mal. So we stir them up to anger. Und das sagt die Bibel so selber nicht mit unseren Kinder tun. Ich habe hier eine Liste von 16 Wegen, wo wir das tun können. Und das ist ein negativer Gedanke, um zu denken, wo wir unsere Kinder wieder können provoken. Der Anger, aber vielleicht hofft uns dann zu sein, in welcher Area wann es drauf ankommt. In welcher Area wir können wassen. Oder wir können sagen, what's the result, wenn wir das tun. Nummer 1 sagt, by constantly criticizing them and not encouraging them. So wir unsere Kinder wieder constantly criticizen, bloß sagen, wo wenig da ist, mit wo offen sein Ding tun können, und für jeden zu encouragen, für das Gute, was zu tun. Oder nicht nur bloß für das Gute, was zu tun, aber wenn es schwer ist, was zu tun, dann die encouragen, das zu tun, der Unterschied am Ende ist so rewarding. Ich glaube, wir als Adults weiter, dass wenn da Dinge sind, die schwierig scheinen, oder wir beleven Kampf, dann ist da somebody, was uns Mut macht, das macht die Journey wertvoller und leichter. So dann kriege die Kinder immer das Gefühl, dass sie können never gut genug sein für das, was die Eltern verlangen. Nummer 2 sagt, by having double standards. Do as I say, not as I do. Wenn ich immer was von meinem Kind verlange, was ich selbst aber nicht auslebe. Und ich glaube, wir hören alle je later, wie weiter, dass es wichtig ist, dass we live by example, nicht? Dass wir ein gutes Beispiel lassen von unseren Kindern. Ich habe, und ich glaube, meist irgendwie habe manchmal somebody in mind, ein Mensch, das ist mit ein Hero. Und für mich irgendwie als die Dad oder die Eltern, die Kinder, die checken ab nur die Eltern als ihre Heroes. Und so, wenn die Dad einmal was sagt, was die Kind soll tun, und er beweist es aber nicht selbst mit seinem Leben. Und ein paar Dinge würde ich sagen, ich würde vielleicht mein Kind Frau noch vergeben. Wenn ich selbst aber nicht würde nur ein Kind gehen und sagen, ich bin sorry. Wenn ich das auch getan. Und wenn das Kind auch hat, dann würden wir verlangen, dass es so was damit tun. And simply by anger and harshness, wenn wir Euer an uns haben, mit das ein Gedanke, was ein Mann muss sehen, dass wenn er von seiner Arbeit verleiht, er möchte sure, dass du wenigstens 10 Minuten wäre zwischen seiner Arbeit und Tüß. Wie seine Arbeit, wir haben mit ihrem stressvoll und Dinge, was sein eigenes Leben triggert vielleicht wird ehrlich zu sein. So er will sure machen, wenn er seine Familie trifft, dass dort wach wird. Dass er, wenn er die trifft, dass er die Kinder aus dem Leben ja führen. Nummer 4, by lack of affection. Bloß nicht nur die Kinder gleiche,
dat bewijzen dat zij wat weet zijn bij ons. Nummer 5, vielleicht in challenging one, wo ich glaube, alle sind vielleicht, aber es sagt, by telling them what to do or not to do without giving biblical reasons. So, manchmal, weil wir bloß nicht haben, dass unsere Chingasäle irgendein Event participieren. Und wie würde vielleicht gerne der Outcome sein, oder wie sage ich manchmal, dass wie können sein, die Frucht, die können das was sein, als wir wollen haben. Und dann fehlt die Chinga aber in Reason. Und fehlt zu verstehen, was der Outcome wird sein, wenn dort something ist, was nicht biblisch ablehnen wird. Und man sagt, by being offended at their sin because it bothers us, not because it offends God. So je hebt het zo dat onze Chinga einmal wieder wat doen, wat een zin is en dat wird ons offenden. Vielleicht wird wir als Arbeit zu Schande gemacht worden, oder wir würden nicht glauben, dass uns Kind sich auf so einen Weg wird verstoppen. Und dann wird wir Kind lassen antworten, dass uns Bruder dort. Wenn aber Gott really reid ist, zum vergeben, wenn das Kind really that leid hat und repentant ist. Number 7, by comparing them to others. Why can't you act like your sister or your brother or somebody else? Und ich glaube, wie wir Chinga haben, wie weiter die Chinga sind nicht alle rein, wir können nicht so verlangen von ein Kind bei dem anderen. Und das kann auch eine Show sein für Teachers, die wir weiter, die Chinga sind nicht alle rein. Wenn ich einmal die Reihe überraschen, Anrecht tun, als bei der Show überrein vor allem. Aber die Standards für was verlangt wird von einem Kind beim anderen, können verschieden sein. Und wir wollen nicht die compare, because jeder einer ist uniquely created in God's image. Jeder Kind so, das weiter, dass er die Ability hat, ein Leben zu leben, was Gott will gefallen. Das ist nicht, wenn ich so lebe, als der Nächste, dass ich dann, was ein satisfying Leben hat. Nummer 8, vielleicht redet das zu uns Predigers, aber es sagt bei Hypocrisy, acting like a Christian at church, but not at home. Again, das Exempel, was wir loten, zu unseren Chinga, und vielleicht even to the community, zu anderen Menschen ihre Chinga, was wollen die sein, was wollen sie glauben. Number 9, by embarrassing them, correcting, mocking, or expressing disappointment in them in front of others. Sag nochmal dann, weil wir hastig ein Kind belehren, wir denken vielleicht nicht an, dass die steht nicht unbedingt appropriate ist. By always lecturing them and never listening to them. So vielleicht alles Ding, was nicht darauf ankommt, beginnt. Vielleicht das. Aber in Uhr zu haben, und das ist really the key to mass irgendein Mensch, oder irgendeine Situation ist, als wir bereit sind zum Horchen, was das geht. Und das ist especially wichtig für die Kinder auch. By disciplining them for childishness or weakness, not for sin.
Så vil zijn, wanneer we als ouder eenmaal niet kunnen distinguishen wat de wirklich een zin is, of wat we weer feile aardig weer en vielleicht niet is. So dat je nog wel een grote verantwoording van ons als ouder te weten wat de Bibel zegt en dan zelfs op te vallen met de waarheid en de leven wat Jezus afrekent heeft naar ons. By failing to ask their forgiveness when we sin against them, som vi ikke har wanneer we nicht waarlijk sind, wanneer we als Ouderen nicht demütig sind in onze Fehler willen bekennen, dann do we endlich nicht leren dat zij zullen. By pride, failing to receive humble correction from our spouses or our children when we sin. So vielleicht ik als een vader ha wat je doen wat aardig is en dan nicht me demütig abstalen doet hem rood aannemen. En hier is het Beispiel van de familie thuis en vielleicht is het ook van zussen. By ungracious reactions to their sin, and that relates wat aan beter wat ik eerst had. What were you thinking? Why in the world would you do that? Dat is een vleeshoier mens, die wird hastig steht, die manchmal ab und will sich defenden. Und dann sagen wir something, oder wir denken something, was aber nicht appropriate ist. En ik geloof dat is een zaak, wat je denkt dat we als ouderen dat behouden, dat zo als God waarlijk is en dat vergeven, zo staat zo we als ouderen ook zijn. Wanneer we niet zijn, dan die impression van God is zo als we acten en reacten doen. Dat is dat motto wat zij krijgen van wie God is. En bijzonder in dat forgiving part, dat is very crucial, dat die dingen het verstaan kunnen dat God waarlijk is te vergeven. Nummer 16, by forgetting that we were and are sinners. I would never have done that when I was your age. So, vielleicht war een beetje een comparison. En we weten dat dingen die anderen, mijn oude hart manchmal gesagt hat, dat wat zij jong werden, dan wird dat ding plus never zijn gedaan worden. En ik verstehe wat ze meinen, ik neem dat niet als wat slecht aan. Dan wäre das Ding, was sie für Geld besagen, das nicht getan wird. Und über die Zeit hat some Dinge geändert und von da wurde getan. Und kriegst es dort, als du wahrscheinlich something, was ich von da wird, so viele nicht reich wird zu tun. Und was vielleicht 20 Jahre wieder, aber die Umstände anders sind. So macht Gott uns durch gracious, gentle, affectionate hearts geben ihm unsere Dinge. Das durchstehen als ein Bild, was sie wieder kennen, sagen, das ist, wo Gott will Dinge getan hat. Wir als Ouder die Wahrheit der Widerregen. In 5. Mose 6, Deuteronomy 6, da ist, wo Gott die Israeliten ein Commandment gab, seine Statutes zu houden, die Gebote zu houden. En hij drekt het op de wichtigheid van dat wiederrekenen ihre Dinge. We willen zum Vers lezen, 5. Mose 6, Vers 7 en 8. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. So, wie wir kennen, sei, das verlangt hier, dass wir als Ouderen veel tijd spenden met onze dingen. En die tijd zal gebruikt worden van
Gott reden. Van reden wat Jezus heeft gedaan. Reden van wat Jezus heeft voor ons gedaan en hoe we dat kennen. En onze tjinger planten. And then zegt het, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. So it's all something zijn wat voor ons is, wo we kennen, dag en nacht, aan mediteren. En aan denken, hoe gaan we dit wieder rekenen. En ik zei dat hier een goldene lengheid in van oude. Wanneer we maar onze dingen top doen, we hebben alles und wir schaffen noch Motis oder wo immer wir handfahren, maar onze dingen top dingen doen. En dat is een brilliant idee en dat is een goldene gelegenheid. Because it zegt hier, you shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. So wat immer wir doen, als wir wo handfahren, als wir top schaffen, als wir tis im Haus sind und wir haben Family Time, dann soll da von Gott geredet, von was Jesus hat getan. Hier wird es für die Israeliten, sie sollen nicht vergessen, dass sie mal wieder Slaves waren und Gott hat Ägypten rausgeholfen. Und das hat gesagt, für unsere Kinder, wenn wir wollen, sie sollen kennen, Gott seine Kinder sein, dass sie sollen Jesus kennen finden, dann wollen wir das wiederreken. Was Jesus hat für uns getan, was hat Jesus getan für andere Menschen. Und wir sehen das klar in der Welt und in het Leben, dass es schwer ist, ich in Deutschland und ich glaube, dat devotional leven uit, ik spend mijn tijd met mijn personal scheingone als in meditation on God, dat dan blijft het ook alle uit, dat ik dit weer reken uit mijn dingen, nu mijn dingen. In Judges 2, verse 10, is een gedanke wat we een stukje terug op deiner meeting hadden, maar dat dacht het pas je fan bij. Door heeft zich dat zo dat er is in eenmaal een generation opgewassen wat niet van God weet. Dat is allemaal weer gereikt worden, generations to generations. En zoals ik eerst schon lezen, dat wo God het commanded, dat zij zullen dat weer reiken, Tim dat niet een dag wird bloß alle zijn. Dat er wird een generation opwassen, godloos en God vergeten. En hier heeft zich dat aber zo, dat er was eenmaal een generation op wat niet God tjane deed, en die horen niet God. En door een vers zegt, and the people provoked God to anger. Eenmaal dan spelen die mensen zo leichtvaardig met leven ram, heeft zich zo dat het God hem oortesten deed. Out in verse lezen the Judges 2 verse 10. And all that generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. So dan waren he the work that he had done for Israel, dat God ook allemaal waren reminded dat de Israëlieten zullen dat weer rekenen naar het dingen. Dat wat God had voor hen gedaan. Gans het Egypten ruit. Zij zullen niet vergeten. So hier heb ik nog 4 vers wat dat zij doen, dat we zullen dat weer rekenen. Dat een command is van God, dat we dat evangelium
wiederreken doen onze tjinga. Het eerste we zijn in 5 Mose 32 vers 7. Daar zegt het, remember the days of old, consider the years of many generations. Ask your father and he will show you, your elders and they will tell you. 2 Mose 13 vers 14. In the future when your son asks you, what does this mean? You are to tell him, what a mighty hand the Lord brought us out of Egypt, out of the house of slavery. So that referred hier to the Israeliten, wo zij in bondage waren, wo Gott hen had uitgebracht. Aber dat is ook een beeld, zoals dat God zijn uiterwijl het volk weer, zo zijn we ook vandaag. God wil vandaag ons uit slavery uithelpen. Hij wil ons in freedom aanbrengen. Onze tjingen en ihre tjingen. Zodat es eine Verantwortung dat wieder te reken. In Joshua 4, verse 21 to 22, and he said to the people of Israel, when your children ask their fathers in times to come, what do these stones mean? Then you shall let your children know. Israel passed over this Jordan on dry ground. So as in Psalm 71, verse 18, so even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me until I proclaim your might to other generation, your power to all those to come. So ik nog horen dat we willen wiederrekenen on next generation, proclaiming the power. Psalm 78, verse 6, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children. Psalm 144, verse 5, one generation shall command your works to another, and shall declare your mighty acts. En dat geeft mij vrede, dat moet ik te doen. Onze tjingen dat weer te rekenen. En wanneer we denken aan de eerste 16 dingen wat ik opnam, waar we onze tjingen willen kunnen provoken te anger, wanneer we dat doen, dan doen we dat goed toesluiten. Zij sluiten er goed toe dat deze waarheid er niet nemen wil. En deze waarheid kämpert aan er verstand, aber nicht bei am Hort. So mag we genot vinden bij God en humble levens te vieren, affectionate hearts te hebben, wat onze tjingen worden, de life demonstreren, wat de voeden te ons heeft. En dat we een godly generation maken wat hier hingeran komen wordt. Waar we nog hoopneigen im Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gracious bist zu uns, Gott, dass du wij hast abgeschrieben, weil du gekehrt hast für die Israeliten, weil du uns hast zurückgebracht von bondage to freedom. En haar wil du ook vandaag wellicht best ons te leren. En zoals we hier in de aanleiding, de Spirit door interceded heeft voor ons. God, dat we kunnen als ouderen onze tjingen recht optrekken. Dat met leven, dat die woord dat we het gewoon aan te planten, dat zij dat te God nemen willen. En ook een desire willen hebben weer faithfully voor die te leven. In Jezus' naam. Amen. Christian Himmel, 187. Bringing in the sheaves, 187. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing
Okay, we hebben nog een beetje een bulletin opchecken, the announcements. Zegt dat today 2 p.m. singing abroad. Wednesday 6 a.m. brothers meeting at Tolheim. Dat is bijzonder voor die bruiden wat door plannen te twijken voor, uit een konto. Het is niet really een broederschap, vielleicht alle dingen wat dat district aangooien doen. En please bring stijlen met. Thursday evening care groups. Saturday Bible classes, Mongo Creek. En voor next zondag de speakers, Richard Reimer en Andrew Friesen. En dan geloof ik dat je gehoord hebt dat door die BNT's gestorven zijn bij de maand vroeg en dus al begrafenis gepland is morgen klok 3. En dan nog een beetje wat wegen Summer Bible School, waar ik Joe laten doen nog een beetje wat zeggen. For the Summer Bible School, come to field in Memory Place, we 5 maanden met schafrijden, nou bij 5 bruidschaft niet ons rijden wordt voor dat. En bij de nächste bruidschaft luren is een beetje lang, so we deciden we vandaag morgens dat hier krijg doen. Dat zijn 3 stuk wat de server doen, dat zijn Mervyn Knelsen, Ricky Rema en Candle Rema. En Candle zijn term, verstoor ik zelfs op. So, er zijn 2 candidates van wem beschreven wel, dat zijn Danny Brun en Kenneth Dick. So, wat we deden, we morgens de afscheidsvrouw nog een ballot geven, je bruid hier. En wat we waren doen, is plus vrouwen die wel nummer schrijven tussen nu en het eind van het jaar, en dan wat we die afscheidsvrouwen ze wel te laat van we Schluss gemaakt hebben, dus de hingen eruit zijn met een dusje, dan je je nummer er bis naanschmieten. En dan worden ze dat forward naar de commentaar. So for Summer Bible School, Tim Candle Rema replaces is 2 nummers. Een nummer schrijven tussen Danny Brun en Kenneth Dick. Ja, en wanneer je niet een balletje krijgt, dat is direct voor de Schöntalsche matbruider hier op. En wanneer je niet een balletje krijgt, dan de afscheids worden hingen nog maar available, geloof ik. So. Geloof ik, start. Oké, dankjewel Joe. Dan hangt zelfs wat er veel te announcen. Okay, Ernest did announce when the couples camp out. I guess when the vrouwen zijn, mag je het aan Ernest known. Steven. Good morning. Ik dacht we een klein beetje update geven wat we nu deze week doen hebben 3 dagen doofklas in Orange Walk area. We komen op de ene camp te na en dan voor we morgens terug. Verschillende steden zijn Bad Karzal, Jewas en Sarteneja en halfweg area. We proberen uit te figuren, uit te denken wie het passend zou zijn. En als je allemaal komt hier niet uit en daar niet uit, zo man met traag figuren allemaal. Maar allemaal zijn dank of je voor je support, je gebed en heb geloof ik weer ongeveer 29 teachers en het staan helpers included. So. Dat is alle van je zijn hier en have probably been 120 but 150 attendance participants gehad, adults chinga so shows je land het wat hij had ik dacht aan de message wat we hoorden de chinga optraken als en hij zelfs ook allemaal veel maken en zo'n steden gelijk waar de leg aan dat hij especially dat hij ziemlich taffe steden zijn wie de chinga zijn waar ergens een teacher hand een klein beetje de live
evangelie dit niet zij lang, dan zijn die zij stick to them or whatever. Dat als antwoord dat they crave ook naar leven, dat is een diestere wereld ram ons en waar we weer ons waakt zijn levendig te houden. Dankzij Steven, besonders voor die aanleiding toe. Somebody moet zich een camera daar wat jaft. Dat is een succesvol. Oké, dan willen we nog een light en dan hoop ik op. Gesangbeker 202. Ich brauche dich alle Zeit. 202. Werbestunde für die nächste Welt. Ich brauche dich alle Zeit, du treuster Freund. Mein Band ist fest bestimmt, mit dir vereint. Ich brauche dich, oh, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich komm zu dir, mein Heiland, oh, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, Herr, bleib bei mir. Versuch und kraftlos flieh, wenn ich bei dir. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich komm zu dir, mein Heiland, oh, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, in Freude und Schmerz, denn ohne dich bleibt leer und höll das Herz. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich komm zu dir, mein Heiland, du segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, zeig mir den Pfad, den einst dein treuer Fuß gewandelt hat. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich komm zu dir, mein Heiland, du segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, dein will ich sein. Du alle Menschensohn, ja, dein allein. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich komm zu dir, mein Heiland, du segne mich. Good morning en een groet aan Jezus noemen waren. Ik wil leggen vandaag een vraag aan noemen te geven.
Vielleicht ist es okay, wenn ich dem na eine Family Sunday, because ohne dass wir einander abwissen, Carlos und ich had geplant te reden aan 6 ingredients wat we vinden aan gezonde families. En hij heeft van lang denk dat je covered vielleicht al, maar daarna we wel de direction gaan, so we worden dan van deze service ziemlich heavily op die zijde apparently. Ik geloof het is okay. 5 jaar dan voor we daar in dorp in der Colorado. En in dat dorp hadden ze een man, en Thomas Hansen, wat een beetje langer terug zijn oude zoon deed voor $350,000. En de titel van zijn case dat heet Malpractice of Parenting. So hij claimed dat zijn ouders hadden zo'n geslaagd, zo'n bijzonder job gemaakt met parenting, dat hij jaren en jaren met zijn psychiatrist moeten aannemen voor jaren en jaren voor hem keren. En dat kan hem leggen $350,000 kosten, is part of that, en al die emotional damage wat hij kreeg, hadden we maar zoveel dat zijn. So, $700,000 dat hij aan zuiden ver, en so had een fijne reason ver, apparently. Ik hier een van onze vrienden hier, wat hier maakt ons is opgewassen ook. Hij zei mal ook te mij dat hij wil zeer succesvol zijn in court case jeng zijn ouders jeng stalen. Voor dingen wat zij am niet geleerd hadden, wat ze hadden zullen, bloß simply geignored hadden aan zijn jugendjaren, of zijn schuljaren, especially na de op schuljaren. En hij zei hij was ganz confident hij in een succesvol court case wil zijn stalen jeng eind. So, ik wil ook niet strijden, jeng probably, er kan leicht dat willen houden, maar dat is niet dat ik mij zou willen dat nadoen niet. Maar hij had een rechte zijn opinion en we ook. So, we willen reden van ingredients wat we vinden aan gezonde families vandaag. En er zijn slechte situations en goede situations en families. We zijn sommige dingen wat we in een slechte zien zijn dat vandaag de statistics wijzen dat 36% van dingen in de States, oder teenagers in de States, die wassen op met een van de ouderen missing is. En dat is een zeer grote factor en dat allerhande dingen bis lots of problems im Leben, dat die mensen niet graag developen, dan dingen dan niet graag developen in verschillende directions en problems nemen. En ook wat de Bijbel zegt, dat van een slechte ziet van het ganze ding is in Sprüche 11 vers 29, zegt dat he who troubles his own house will inherit the wind. Wer sein eigen Haus betriebt op dit, der wird Wind zum Erbteil haben. So, wer er wel bis am Engel bis Wind over, die kan dit doen, die kan zijn household cause trouble to his own household. Sein eigen Haus betriebt. Dat zijn die wat bis Wind over worden. So, in de quality van de familie, so dat kan we zeggen, de quality van de structure van onze familie, van daar hebben zeer grote influence op hoe jonge mensen uitdraaien. Aan de negatieve zijde zeggen we dat ook nog waar er zeer veel families waar de structure zeer slecht is. Er zijn veel school dropouts. Mensen enden up in criminal situations en zeer veel mental problems wat ze hebben in jail en alle handen. So dat zijn een beetje de negatieve zijde waar de situation vandaag in de wereld staan is. Maar de ganze wereld, het ganze systeem waar de wereld bij de staat vandaag dat shift in die direction waar de traditional family values te zijde gesmeten worden en all replaced wordt met something else. De goede zijde over, according to my observations, dan zit me zo dat vandaag een dag, maak ons zeg du hast een grotere awareness en een concern over en families en ouderen maakt junt hier vandaag zeg dat. Een grotere concern dat van de wichtigheid van dat de ouderen, en besonders de väter, vielleicht dat die thuisram zijn, ovens thuis spenderen met de kinderen en tijd nemen voor families op. Ik weet niet van, maar ik geloof de awareness probably, ik weet niet, dat mij wel correct lukt, maar mij zit manchmal mensen vielleicht dollar als 4 jaar terug. However, aber er zijn vandaag vielleicht sterkere forces wat die als een vader of een mama en opposing directions en opposite directions rieten. Er zijn zeer veel offers wat de wereld met opkomen heeft. Die hebben tremendous pressure on die. En eine zijde nu als de call van de Bijbel uit goede families en op te dragen voor kinderen te keren. Aan de andere zijde, so er zijn das tension van beide zijden vielleicht sterker als het 4 jaar terug is. Maar zoals ik zei, ik geloof die awareness van de wichtigheid van ouderen en väter tijd nemen,
Ik geloof niet dat als wenje je wordt. Mij vraagt dat zij klaar zijn dat met ons dat de concern zij is. So, we zijn erst het wichtig dat we van deze dingen reden. Ik geloof we moeten van het reden niet remmen dat we kunnen $350,000 lawsuits avoiden. Aber dat de families opwassen wat de contributions maken to the kingdom of God en dat de meer jezelf kunnen raad worden. Dat onze families bijdragen en dat we de environment, de christelijke environment kan toenemen en God's kingdom kan sterker worden. So, van al die institutions wat God aangezet heeft, wat de mensen involved hebben, kunnen we zeggen als that family unit probably een van die, or probably the most important one, or the most essential, de wichtigste, een van de ganse wichtigste. En dat family unit vandaag kunnen we zeggen dat is een beetje het cel wat de leven de geven, dat ganse social network op de wereld, dat de soul of humanity. Dat family unit dat is very foundational, dat is een grond, dat is dat cel wat de leven geven, dat dat alle toe. En we zijn we de sterke familie zijn, en we de sterke en succesvol familie zijn, we de gezond zijn. Door zijn we dat society en grote ganse dat volk rammen aan, dat zij benefiten ervan. It prospers at every level. En op de opposite zien we families zwak zijn, dat vind je reden, dat zijn de foundations van de reine ganse society, alle institutions en alle dat schaden dat wel te bieden brengen. So de choices wat we maken in leven, die maken zijn zeer groot onderscheid voor niet voor mijzelf vandaag, maar ook voor de komende generations. So, er is niet één ding op deze wereld wat de family unit, dat God het designed heeft, dus geen ding op wat het replacen kan, wat er ook zo succesvol aan is. Geen government, geen school en geen allerhande activist kan we zeggen, or even wanneer het socially accepted is in de ganze wereld, or general society to accepted it as een normal ding, dat is oké. Maar geen van de ideeën wat er niet opleiden met God's instruction van wat een family zal je bid zijn, kan successfully de family unit replacen. Families wat er wij doen, wat er dysfunctional zijn, de hurting families, dat zijn de zoten zijn trophies. En hij vreet zich dus voor iedere trophy wat hij krijgt en he takes a lot of pride in them. Dat is een success story. Als een grote trophy case. Jede familie wat er niet schaffen heeft, niet operated heeft, raak, waar er hurts en dysfunction is, dat is een shop van trophies. Wat hij klaagde heeft vandaag. So, aber Gott sei Dank vandaag en jeder, even in deze congregation hier, van deze verzameling, God hat ja van jeder einer van jullie een standaard van waarheid, wat beides aan die wat oprecht zekeren, no help en no improvement, en die wat ignorant zijn. God hat provide een standard of truth voor dat. En hij had ook een message van vergeving gegeven voor al die wat je failed had in de vergangenheid. Wenn we weten alle wie, wanneer we van family life reden dan en families optragen, dingen optragen, dan je er die danken daar, oké, wie ze echt was en wil hij echt niet allebei je failed. So God delivers a message of forgiveness, a message van vergeving, die heeft hij vandaag ook even hier in deze verzameling ons krijgt. En hij heeft een heart of compassion, een hart van medgevoel voor die wat vielleicht verwund zijn in een journey, er een fight, die in hem zo te zien dingen wat passiert zijn in een jaar, ja. So, ik wil leggen 6 sterke op te nemen. 6 ingredients wat we vinden doen aan gezonde families. Want je wel op je bulletins, nummer 1, 2, 3, 5, is 6 aanschrijven, dat is wel. We moeten altijd bechecken. Some van die include ons karakter wat Carlos zo gezegd heeft. So, nummer 1 wat ik hier heb is een correct priority structure. Dat is dat de wichtige dingen op deze wereld, dat we die ook wichtig nadenken. God zijn priorities. De wichtigste dingen, die moeten wichtig zijn bij ons. En dan nemen we vielleicht de Engelse bekannte ervaring in deze direction, wat we veel meer gehört haben, Matthäus 6, Vers 33. Wo er sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das ist das erste Ding, wo Gott uns nur roept. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. En de familie wo Gott in Recht de eerste priority is, de top priority is, dat zijn families wo zeer leicht kan gezonde familie zijn. Het is very likely dat ik wat zijn. Engels zegt het, and then all these things shall be added unto you. And all these things that can mean, all the comforts, wat we zeker de natuurlijke dingen, er alles wat gebruikt heeft om een geestelijke wandel vieren. Personal security and provisions, wat God alle gegeven heeft, dat kan alle dingen dat vallen, want God zegt, and all these things shall be added unto you. But first of all, seek ye first the kingdom of God.
Eerst tracht am ersten nach dem Reich Gottes. Dort ist Nummer 1 und dann fallen die anderen Dinge automatisch in place. So, da wir Gott Nummer 1 houden in ons leven, dat moet de ganze boven op de priority list zijn en rein alle anderen met feier leer zijn. En zoals we vingen in Matthäus 22, vers 36 tot 39, we worden het niet lezen, maar dat hij besonders betoont dat we God zullen leven. Door een vrouw vraagt somebody Jezus, want als er graag zit gebouwd in de ganze Bibel, dan zegt Jezus dat de graag zit gebouwd is to love the Lord. En hij zegt ook dat het is ook wichtig dat to love your neighbor. With all your heart. Dit is een paar vers, Matthäus 33 en 22 vers 36 wieder, wat we zeer klar indiceren dat we onze priorities leggen, wat het nummer 1 ding, het wichtigste ding is in ons leven. En wanneer we dat houden worden, klaarheid worden hebben dat, dan worden families very likely generally successful uitdrijven. En wenn successful families oder gezonde families, die passieren niet plus eigenlijk by accident. Die families die wat we gezond eraan doen, die zijn de families wat zij intentionally choices maken wat we oplenen met God. Die doen decisions arrangen met God zijn willen. En dan doen ze practices alignen met de Christus character en die maken harmony tussen lifestyles en de spirit of God, en de geest Gottes, du hast harmony tussen. En wie zijn zeerlijk geneigd, bloß simply allerhande fern te zijn, wanneer we really eigenlijk niet ganz zijn. De Bibel redt van lip service, bis met de lappen allerhande goede reden, dat helpt niet genoeg. Dat redt niet toe. Bloß lip service en allerhande goede intentions hebben in de familie, dat redt niet toe. We moeten ganz klaar hebben dat we nee zijn te de demands wat de jeng God zijn karakter rieten doen. En we moeten ja zijn te de dingen wat de activities wat we aan sterken doen, wat de familie sterker maken doen. So, in alle woorden concerning priorities, je nog waar. Matthäus 6, 21 sagt for where your treasure is, there your heart will be also. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. So, priorities in ons leven. Ik weet niet wem dat priorities nog schwer is te verstaan, maar dat meint anyway, wel ons de dingen, ja, de priorities dat zijn wel ons wichtige dingen boven moeten zijn. Dat eerste. So priorities die dan zeer klar demonstreren in leven hier ons value system. En ook dat value system wat we weer rekenen, wat dragen naar onze kinderen, naar onze komende generations, waar Carlos besonders van reden. En onze priorities, dat zijn onze values. So een persoon wat God priority geven dat, die heeft placed een hoge value zetten op God. Personen wat we priority geven, even nees alweer aansteken en andere mensen business, dat zijn de mensen wat we allerhande praal, allerhande gossip, afterreden en conflict value doen. Simpel als dat. Zijn de mensen wat we priority geven to families, die doen families value en value place op die. En wanneer we onze allerhande time wasters, is wel ze leggen in ons leven aankomen. Allerhande dingen wat bis ons leven tijd wasten willen. Wanneer we die laten ons leven aankomen, high priority dingen laten uitschuiven daarvan, dan hebben we ook, verliezen we ook zeer veel blessings in leven en maar we ook simply teruggaan ons blueprint van ons leven en dan terug waar revisiten en zijn zodat en restructure kunnen. Tjenga maakt het ook zeer klaar, zeer leicht, wanneer de priorities raar zijn, dat is de oude en een value place dan op eind, dat worden ze veel leichter aan als wie oude veel meer de gleiche te blijven. En rechte priorities zijn ook zeer promoten dat er wachstum is, geestelijke wachstum, emotional growth, dat mensen emotionally sterker worden en veel meer leicht eruit zijn om dingen staan, moet zijn wanneer hardships komen, trials in leven. Wanneer we priorities raak hebben, dan onze dingen rijden mogen om allerhande difficulties in leven durchpullen en niet opgeven de markt. We weten dat wanneer we observen wat er in de wereld al passiert, dat even man gelovige mensen, er zijn trials waar even deel komen dan droppen mensen uit. Geven op, maar eenmaal hier op met God te zeggen. Bis simply de trials zijn zo zwak. Ja, ik meen, ze zijn sterk dat ze zijn personally zijn plus niet sterk genoeg om dat durchpullen. So, en wanneer we de priorities raak stellen in de families, dan de dingen raak developen dat ze laten in de jaren zeer veel meer standen en dat ze durchpullen kunnen. En
Aardige priorities, aber die fingen rein, man war irgendwo ein wenig an zu crashen, wie wir uns mal war selbst top lesen, selbst war abfixen, war ganz frisch anfangen. So aardige priorities, das sind families, wo der Film nicht geschehen war, dann. Wie ja los und crashen wir irgendwo in Wand an, brechen uns selbst zu bieten, dann machen wir uns war top schreiben, top fixen. Und dann fangen wir frisch an und ja, wir in der nächste Wand an. Das steht repeatedly bis in deren Leben. Und wir waren alt und haben really successfully irgendwas gerade achieved haben, was wir Gott in ihr ist. So, ein Ding, wenn wir Priorities einmal established haben, die reichen Place, dann haben wir die protected band. Da braucht viel Self-Discipline, zum da wir die erreicht halten. Nicht bloß ein legalistic Weg von üderlich das non gedoen, aber einige Convictions abbauen, was du von Berne rüt, wurde schaffen und da muss eine Consistency sein, dass wir nicht bloß an die schaffen, an die Gelder da, aber an die Schlachten da, schauen wir, dass wir die Priorities erreichen. Gut, das ist Nummer 1, correct Priorities. Nummer 2, hat hier Grace and Truth. Das ist Gnade und Wahrheit. Gesunde Familie ist ein starker Ingredient, wo Gnade gepracticed wird und wo die Wahrheit auch hochgehoben wird. Grace and Truth. Ich brauche Johannes 1, Vers 14 am Anfang. Hier sagt er, Jesus describe, and Jesus as uns example. So, he sagt, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Dietrich sagt, voller Gnade und Wahrheit. So, in this Vers, that Jesus Antwort auf angestellt als die Person, oder als ein Example für uns, full of grace and truth. Und wenn hier sagt, voll, das meint so viel, uns Leben soll ganz deep angesuckt oder saturated sein, deeply saturated mit diesen Dingen, mit diesen Ingredients, voll. Nicht bloß ein klein bisschen boven eben mit Flag, aber full of grace and truth. Von Bernen, von Bitte. Jeder Wort, was wir sagen, jede Action, was wir tun, jeder Gedanke, was wir führen, das soll alles saturated sein with grace and truth, Gnade und Wahrheit. Und wie Mathe, en Sprecher redet auch von let not mercy and truth forsake you. Bis schön machen, dass wir die Dinge nicht mehr einmal in unsere Familie zurücklassen. Die Mathe bad in place and grace and truth, Gnade und Wahrheit. Und wie Wahrheit redet, das macht wir. Die gesunde Familie, die redet Wahrheit. Das sind dann, wenn die Dinge noch ein bisschen weiter, wenn wir die Wahrheit über die bringen, dann machen wir mit Kinder vielleicht konfrontieren, Wahrheit über was die Dinge. Dat kan wij doen, maar at the same time moeten we feilen, en dat ging ook zeer klar feilen, dat de genade ook is van de oude uit. Op een maatje ort moeten we dat demonstreren, dat de genade is, en dat een grote influence plaatsen dat op het ging er long-term health, op een lang. Dat is een grote gezonde ding, wanneer we met waarheid en ook met genade omgaan. En deze twee dingen gaan simply niet te separeren. Een voorbeeld wat we kunnen gebruiken is in het Oude Testament, is een beeld van de. En de stiftshütte is eigenlijk bekend met een beeld van de bundeslade, dat we in de doos, wat we 3 ingredients binnen had. En die had een dijksel, waar er 2 engelbogen weer met vlechten, wat de vlechtenmeester er ganz top schieren deed. Dat is een powerful example van de rechte balance. En God wil even in het Oude Testament, Tito had het mensen dat verstaan zullen. De balance tussen genade en waarheid, wil hij dat schaffen. So de bundeslade zelf, dat we in de doos, de Ark of the Covenant am Engeltje, dat kunnen we vielleicht zeggen, dat we 2 gebieden. Ja, de doos zelf en de dijksel. En daar hadden jeder der ene noemen. De doos dat we denken, die hadden 2 stenen tofelbanen met het 10 gebouwde banen. Dat we God's perfect law, God zijn gerechte gezet. En dat we Aaron zien, die stok wat er blij deed, wat Aaron gehandeld had, dat hij represent God zijn perfect authority over het volk, over zijn mensheid. En dat we een kleine doosje wat een mana bijna had, dat represent God's perfect faithfulness to mankind. So dat kan dat representen de waarheid. Dat is het ding zand en dat je het niet aan te wengen. Dat zijn de 10 geboten, tak. Dat is het. En dan over dat dijksel daarboven, dat naam zich dat is de mercy seat. We moesten dan een mercy seat zijn. Gnadenstoel, gelijk reden we op dit. So dat we de cover met de engel daarboven en dat we eenmaal dat jaar wordt er bloot opgeplangen op dat dijksel, dat we van een lam wat er aan een lam ohne Fehler wordt bloot genomen en dan opgeplangerd. Besonders krijgt voor de vergebing van de zonde van dat volk. So hier we een zeer klaar beeld, dat we de waarheid legt aan de doosbanen en ja, maar dat we dat schaf niet
bloß met het gezaadsel geworden het om te gaan en niet genoeg te wezen, because God wist dat mensen weer en dat we weer veel. So, en hij wil dat doen is een vader en hem, en hij wil dat doen is een mama en hem was veel maken. Hij wil harder zelfs met de woord omgaan in hem, maar hij weet dat du was veel maken en dat die genoeg veel let van God uit en dat du zelfs genoeg bewijzen voor die dingen ook. So, je moet het denken manchmal, ziet gracious to je dingen. Demonstrate grace to them, because they worden veel maken en veel dat ze het veilig kennen en dat ze raak developen worden in hun leven, dan moet dat een plaats zijn dat er genoeg ook in hun leven te veilig is. Ik las van een man die heet Joe White. Hij deed een survey met jonge mensen, met jeugd. En dat weer een interessante result wat hij deel komen uit. Zij deed de vrouw, wat als het denkt wat zijn de nummer 1 dingen aan wat die het veel let van die ouderen uit. En dat weer een ganse grote head jeugd wat ze de vrouw staal en de nummer 1 result weer, de nummer 1 response weer rules. En dat wordt je vielleicht met surprise. We werden de jeugd zeggen dat mij fehlt, van mijn ouderen fehlt mir, het eerste ding fehlt mir rules. En het tweede ding wat op de response, het tweede result weer dat weer grace. Bis, I don't know, weer bis coincidence oder wie werden. Het staat bis ganz klar, wat de Bibel zegt, full of grace and truth. That's what, so de jeugd zelfs, die zeggen actually dat is nog wat aan verlangen is. Ze willen de waarheid, ze willen weten wat ze expected kennen van onze ouderen, wat de ouderen expecten van hen, ze willen weten wat de borders zijn, de rules zijn hem. Maar we willen gleich gnädig te behandeld te zijn. Ze zullen het zelf admitten en ze zeker nog rules, ze zeker nog de waarheid, maar yet at the same time ze willen genoeg. So the top 2 results were rules and grace. So in een weg kunnen we zeggen, een familie is een playground met een tuinraam. We willen een schijne tijd hebben, het kan een playground zijn, we willen schijne family times hebben, en yet er moet manchmal een perimeter zijn, of de borders, dat we weten wat de expectations zijn, wie we gaan gaan. Ik meen we niet dat de ouderen nu, mijn jonge mensen, dingen wanneer opwassen, allemaal en het full control zullen houden. Of course, wanneer alle worden wat meer freedom geeft, dat de dingen zelf hun decisions maken. Wanneer dingen eerst 6 of 7 jaar oud worden, dan vangt besonders je conscience aan te schaffen. En dan moeten we nog checken dat we dat developen in de raag. En dat ze dat ook gebruiken en dat ze dat aanwenden. Je wordt mooie kleine dingen, wanneer die jong zijn, dan moet je best ja en nee en heiten, kalt en zwart en wit vijf zeggen worden. En die moeten best simply die directions hier. Maar je wordt exact klar zijn, wanneer dingen eerst 6 jaar worden, ungefähr die area, samen kleine dingen, samen met alle. Maar ungefähr doorom, dan kijkt de conscience aan. Je moet aanvangen te reasonen met dingen en dingen van de reden waar we dit ding doen, wat het voor results geeft, en dat ze zelfs de convictions aanvangen te gebruiken, dat ze decisions maken waar God eerder worden. Okay, nummer 3 heb ik hier positive communication, which is like meer zelfverständlich. Aber gezonde families die reden in positive terms. Positive communication wordt zeer veel gebruikt. En ze schaffen ook problemen door op positieve weg. Niet bloos reden, maar ook problemen door, maar dat wordt ook een positieve weg. So, der wieder, da worden harten en minds worden either topknakt of die worden fijn gebroken worden. En die vindt hij veel zeer succesvol wanneer hij irgendwie jaf kan en die reden aan planten. Of wanneer hij de lines of communication tussen 2 verschillende family members kan fijn bereiken, dat er niet je shared schildert. Dan fällt hij zo toen zeer succesvol. Spreuche 18, vers 21 sagt, Death and life are in the power of the tongue. Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. So du ist eine Mama im Heim, oder ist ein Vater im Heim, du hast eine sehr, sehr große Macht, große Power, dass du kannst deine Kinder dood machen mit Reden oder die Leben beibringen. Ich meine, so Power, Tod und Leben, das ist simply mit deiner Rede, was schon lange in die Kinder influenzen, dass wandel wordt abgelehnt worden dood oder no destruction, oder die Rede kann ook lange in influenzen, dass sie worden göttlich zijn en göttliche wandel willen vieren. Wanneer du in een family bent, wat lots of hurt bent, en we niet een marriage bent, vielleicht oder wat stukkerig gedaan, dan is het very likely dat weer wat in die familie gereed worden zijn, either weinig, of die zijn eizende. En hier zijn 4 stukken wat negatieve of slechte soorten van communication is. Dat is een van is inconsistency. Wanneer we eenmaal veel van ons, wie zijn zij leicht, je niet
Oder vielleicht especially in dysfunctional heimen, du wat das sehr leicht, kommt es everdeel dat de vader oder de mama oder de kinderen vielleicht oder ik zal vielleicht nog meer wezen. We zijn eenmaal een dag zie ik een engel, en andere dag zie ik de zotenmes. Ik meen, niet krijgt het staat, aber we zijn, ze staat somehow mensen. We ouderen zijn ook manchmal. Eenmaal, we gaan de schijnen door, dan reden we allemaal bis fan, alles is positief. Ons communication is sehr positiv. Dan eenmaal hebben we een start daar, dan reden we bis beide te de dingen, beide te de partner. En er moet consistency zijn. So, een van de slechte dingen, dat is inconsistency. Nou, een slechte ding, dat is silence. Er wordt veel meer silence besteld, en er wordt eerder meer gebruikt in dem, either de partnerstrofe oder de kingerstrofe oder irgendwas. En dat is ook, bis, wanneer we verzekeren ons partner, onze familie te strofen met silence, dat is ook, ja, voor de gelijk van zo'n komen dat. En nummer 3 is, een reden wat het doel brengen dat. Carlos Nader is ook op, dat we moeten zeggen, wanneer we onze kinderen veel zeggen, dat met die is het niet, met die wordt überhaupt naar wat je van leven, dat is en niemand wat gebruikt wordt om hem. Dat is een reden wat zeer demoralizing is, die brengt mensen zeer rauf. Kinderen brengt het zeer rauf. En dishonesty is ook een daarvan, dat laatste is de feiersterke. En we weten dat we honesty is, we oprechtheid gebruikt wordt aan een reden, dat is door als harmony en door als closeness. En de opposite side is een feiersterke wat een positive communication is. Dat is een ding wat zeer helpt in een familie, dat namen we properly directed interest. Wanneer ik nu zei, ik hoop je confuse niet met jullie grote solo een bezaas. Ik zie nu nog aan nummer 3, even wanneer ik hier subpoints, ik 1, 2, 3 heb. Maar hier, we zijn aan nummer 3 in positive communication. Door een point, properly directed interest. So, wanneer we een andere reden van wat we weten wat de andere persoon interesseert, dat het zeer top brengt, dan maken mensen zich op een ander. Wanneer weet dat die kind zich zeer interesseert voor tieren, reden eerder van tieren, stel vrouwen even dat. Wanneer weet dat die partner interesseert Jan denkt, dan reden eerder van dat. So dat reden enkele conversations afstrijken wat we opgeleerd zijn, maar wat de andere family members actually interesseert. Nummer 2 ga ik loven, wanneer een persoon gelooft wordt, dat ook zeer zijn hart opmaken tot de andere persoon. En especially als het weet dat we manchmal in public loven dan een man, dat je een vreugde moet in public loven voor wat ze deed. We hebben dat niet vergeten. Nog een is safety en open sharing, dat wanneer we share dan een ander, wanneer we reden dat het safe is irgendwo te zijn. Dat de kinderen, de members in de family confident zijn, dat het niet meer eenmaal de information wat je shared hebt met een partner, met de elder, met somebody, dat op een andere weg wat buiten je spread wordt somewhere else. So, ensure dat het safe is wanneer de kinderen die van een personal dingen reden naar een partner. En eind is timely conflict resolution ook, dat we niet leren met Mori wanneer de conflict is, dat we te lang leren met die dingen solven. Goed, van jullie nummers wat jullie hadden, 1, 2, 3. Nummer 4 is een proper authority structure. En je zonder hem, dat heeft een klare ingredient van voor de authority structure, dat de autoriteit om hem raar opgeleid is. En wanneer de oude, eerstens vielleicht checken we naar de oude, wanneer je een proper authority structure in place hebt, dan er is een sense of security in hem. De kinderen voelen zich zeker, wanneer de oude raar practicen dan. En dat zeer preventen dat de zoon niet meer een hold krijgt aan een familie. Raar zal je oude autoriteit aan de familie, dat het zeer klaar demonstreert dat er submission is van de oude uit naar een authority wat even beyond end is. Wanneer de kinderen maar eenmaal zijn en feilen dat de oude respecten de authority wat boven end is, namelijk God, dan zijn zich veel dollar waardig de oude te respecten. En zoals dan is het wie reden te andere authorities, zum Beispiel, wel wie reden van police officers, shell principals, leiders, dat speelt ook een zeer grote rol. De dingen hier dat en waardigheid ons als ouder te respecten, als ook een langer en gebeest, wel wie reden te andere authorities en wem wie zijn. Van mannen wat u zegt in 1 Peter 3 vers 7, husbands, likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife. Mannen zullen wonen bij ihnen, dat meint bij de vrouw, met ihnen met vernunft en geven dem weiblichen als dem schwächeren Werkzeuge seine Ehre. Okay? Giving honor to the wife. Van de vrouw is, oder to de vrouw is wat je zegt in Epheser 5, 22,
Du sagte, die Weiber seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Das Weib aber fürchtet den Mann. Im Englischen sagte, that she respects her husband. So, das sind ein bisschen ein paar korte Dinge, was ich hier abnahm. Aber das sind Dinge, die in place muss sein in einer Familie, was die sind aufraten soll. Die Authority Structure, das muss in place sein. Und das Dinge muss auch gerne denken. Die Bibel lehrt, ich weiß, dass lehrt, dass Dinge ihre ältere Ehe, in order dass sie einen langen Wandel, langes Leben führen. En ganz klar de opposite, dat is wat de wereld daar pusht deed. En de wereld vandaar wat, wanneer submission is, dus de Bijbel leert dat vielleicht de fruit de man. De wereld becheckt dat als een sign of weakness, dat een zwakheid maakt mensen. En vroeger wordt zij gering geschat in de wereld, wat we vroeger wat we een man hoog respect en eer doen en wat we submitted doen, dus de Bijbel dat leert dat. Du hast eine Organisation in den States, was die Promise Keepers, und das ist eine Gruppe, was von Mana abgemacht, dass wir Sessions sind, filmen, wie sie Mana teachen, lehren, dass sie reich soll ja anlehren, bleiben am Heim, und ihre Authority am Heim auch reich brücken, in Integrity, und heil ihr eine Wandel führen. Und das ist eine Gruppe, was von Radical Women's Liberation Groups, alle haben Gruppe von früher, Gruppe sehr kritisiert wird, sehr in der Presse gesagt oder kritisiert wird. Wenn sie glauben, das sei artig, wenn Mana top kommen in Ernte gelehrt wird, weil sie selber am Heim anlernen. Das ist, sie glauben, dass die sei ungebalanced, wenn die Mana nicht selber Lehrer unbedingt sein in der Heim. Sie wollen das auch keine Charakter sein. Früher, of course, sie haben eine Leadership Role am Heim, aber da ist eine biblische Structure oder Priority Structure in place, was du schaffen, wenn wir dort gehen. So, in proper authority structure that it included life told you discipline, Strophe, Tinga anleren Strophe. Und wir machen klar, weiter, dass wir klar die Tinga sagen, was wir expecten von Ent. Wir machen consistent sein, dass wir nicht ein Tag sagen, anders sein als der andere, aber immer rein. Wir machen Strophe die Tinga an live, unbedingt bloß an live das tun. Und auch wir machen Glaube halten. Keep your faith in it, because fail will come to good results. 10 Jahre later, eine Decade later, wenn wir an die Dinge reich Strophe dann, even wenn wir von da gute Results in der Morgen, aber manchmal kommen die 10 Jahre later über die. Nummer 5 ist der große Lesson, was ihr habt, als personal responsibility. Persönlich sind wir verantwortlich für unser Leben, für unsere Actions und alles, für was wir tun. In dieser Hinsicht haben personal responsibility, dann sagt die Bibel uns 3 Dinge sehr klar. Nummer 1, dass du bist gemacht worden von Gott mit personal freedom, freedom of choice. Du kannst Entscheidungen machen selbst. Nummer 2, dass gehorsam sein zu Gott, dort hat absolut nichts mehr zu tun mit andere Menschen, die treaten oder mistreaten. Und Nummer 3, dass du was gerecht worden, ganz klar nur deine eigenen Actions und wieder in Responses to the environment, wie du beim Abwasser ist. Das sind die klaren Dinge, okay? Du hast Freedom of Choice und deine Obedience zu Gott hat nichts zu tun mit andere Menschen, die behandeln. Und du wirst gerecht worden, based auf deine eigenen Actions in dein eigenes Leben. So, die Bibel sagt, dass die moralische Journey, die moralische Responsibility fangen an auf einen Weg und die hören ab auf einen anderen Weg. Die Bibel sagt, die fangen an zu stehen. In 5. Mose 30, Vers 19, du sagst, die moralische Responsibility fangen hier an. He sagt, I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life that both you and your descendants may live. Das ist die moralische Responsibility anfangen. Gott sagt, life fertig, hier ist Leben und Tod, und das ist deine Choice. Du darfst choose, du bist verantwortlich für das. Die moralische Responsibility, die hier in 2. Korinther 4, Vers 10 sagt. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Wie wurde gerecht worden? Uns wird gerecht worden, auf das ein jeglicher empfange am Gerichtstag, nachdem gehandelt hat in seines Leibesleben, als sei gut oder böse. So das ist der Anfang und der Ende von unserer Responsibility. Erstens, uns wird fehler, das ist gut nicht böse, you choose. You make a decision, you make a choice. Und das hier ab mit, dass Gott uns recht wird, based auf was wir gemacht haben von dort. So, the freedom of choice, mit freedom of choice kommt auch viel Responsibilities im Leben, das die dann sehr klar sein dürfen. Und das ist sehr wichtig, dass wir es auch in unsere Kinder ganz klar dort planten, dass sie ein Gewässer haben, was abgelehnt ist mit Gott in Charakter. Wie, dass jetzt ein Mensch kann man ein Gewässer von klein, aber dass jetzt ist possible, dass wir es auch die Kinder immer arg trainen,
allerhand Dinge wichtig nehmen, was nicht wichtig sind, und vielleicht nicht wichtig nehmen, was soll wichtig sein. Wenn wir die Kinder das dort trainen, constantly das dort drei schleppen, drei formen, dann was sie immer ab als Teenagers und waren Adults, und die haben eine Conscience, eine Wesse sagt, und allerhand Dinge, was überhaupt gar nicht so sind. Die sind warped Dinge, und das ist ein Risk, was wir facen. So es ist wichtig, dass, wenn wir unsere Kinder ihre Conscience, gewisse für sich getrachte arbeiten, getrachte formen, dort ablehnen, mit was die Bibel teacht. Und nun noch Nummer 6. Finally, habt ihr eine Liste? Das ist, am Englischen sage ich hier positive generational transference. Dat wie wat überregen an unsere Kinder. Das hat Carlos das ziemlich fein gecovert. Aber wir haben alles something, was wir es alle überregen an unsere Kinder. Sprecher 13, Vers 22 sagt, a good man leaves an inheritance to his children's children. Der Gute wird vererben auf Kindeskind. Das Farge jetzt sehr viel deeper als bloß die Form und den Bankaccount. Das redet von so göttliche Eltern oder Großfrisch, das ist die sind. Die verstehen sehr klar, die sind aware über die Power von der Influence, was du hast über future generations, über Generations, wo nur die kommen. Und die brauchen dem Influence auf eine Weise Ort. Und das inkludiert nicht bloß, was ich sehe, der Geld-Account oder der Bank-Account oder die Form, aber das auch reichstellige righteous values im Leben, dass die auch wieder rechnen in die kommenden Generations, und auch geistliche Blessings, und auch ein guter Name an die Community von mehr. So, wir aber auch in negative Lifestyle leben, da waren die Kinder ganz sicher ein höherer Preis tun für das. Wenn du als ein Vater oder eine Mama negativ, undankbar und nicht abgelehnt bist mit Gott sein Wille, und nicht kannst ab diese Principles schaffen, wie wir nicht gut von geredet haben, dann waren die Kinder ein sehr hoher Preis tun. Das ist klar. So, wenn du alle Wochen immer anfängst an zu denken, was kostet was du hast überregen, was kostet Jewe, was kostet Lote für die Kinder, dann musst du ein Place sein, ein Value System, wo live bei dem Foundation ganz Nummer 1 für sure ist. Und du musst ein Vision sein für die Future, ein generational Impact, was du an den Vision bauen hast, was du multiple generations included hast. Du musst an denken an whatever du hängen Lote hast, decisions, was du choices, was du machen hast im Leben, was du hängen Lote hast dort, das sei wichtig, dass du an deine ältere Kinder denkst, das größer sei als bloß deine Kinder. Was für einen Impact wird es haben. Ein generational Impact, was du Lote hast. So, hier zum Schluss ein bisschen. Successful families oder gesunde Familien, die sind nicht gesund bloß für irgendeinen Bild Reason. Die sind für einen Reason gesund. Die machen rechte Choices und die denken, es ist die Bibel lehrt, dass wir denken sollen. Und es ist niemals zu laut, zum Anfangen das rechte Ding zu tun. Krieg von da. Du kannst von da anfangen. Wenn du, falls du bist ein Failure warst, was wir vielleicht viel so viel lernen, von da ist ganz klar die erste Tag von der zweiten Hälfte von deinem Leben und du kannst eine Decision machen und dort von da an, weil ich Choices machen, was Dollar ablehnen und mit Gott sein wird, mit seinem Wahl. Du hast einen sehr großen Reward, regardless über unsere Failures und unsere Vergangenheit, das ich schon sehe. Gott kann vergeben, er kann heilen und er kann dir die Power geben, gleichlich in das Abgabe vorwärts zu schaffen. Und wenn du von da anfängst, deine Familie gut zu treaten, ab gesunder war, ganz klar von da, du saßt hier in April 2023, which is ein sehr, sehr feiner Tag, actually, zum Anfang damit. Dann wirst du eventually ab Lothar nochmal gute Results, sehr satisfying Results können sein in deinem Leben. Ich bin sehr convinced. Even ungläubige Kinder, die können mit einmal convinced werden oder können mit einmal ablehnen, da mit Respekt gegenüber oder deeper Appreciation wie sie zu dir. Und possibly auch sich noch Gott treiben mit einmal. So, die Choice, was du von da machen, da kann ein Unterschied machen, even an deine ungläubigen Kinder. So finally, Johannes sagt hier in 3. Johannes 1, Vers 4, sagt, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Das ist, Paulus verspricht ein greater Reward für das, was du für seine Städte, für die Dinge an Wahrheit wandeln. Das ist ein langen Result ab, was du tun hast. Ich habe keine größere Freude, denn die, dass ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Gott, wir wollen hier abhören, hoffentlich kann Gott das sehen. Und ich würde von da in weiter
Dolte knijt je beden en waar we een sterretje beden van ons een ander beden krijgen allang flank deze lijnen. Zo waar we doel knijt te beden. Haar, we danken u dat u gnädig bent, even ons fehlerhafte mensen, du weet graag waar we zijn, en du weet dat ons genoeg veel leert. En help ons dat we kunnen als ouderen, als kinderen en je schwester, waar we zijn in de heim, dat we allebei kunnen in wandel vieren, ons lifestyle afleiden met zo'n dingen wat we opbouwen, dat die kingdom, die koninkrijk kunnen gesterkt worden. Haar moest ik besonders durch den Heilige Geist een maatje arbeid doen, en dat we willen kunnen treffen, die schaffen, wanneer we de ondervorderen van daar en het werk, dat we allebei dien willen zeker willen. Moest u dat geven, en jij is die nummer. Amen. Christian hymn 548. Blessed be the tide. 548. Blessed be the tide that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before Oké, nu wil ik gleich de tijd op te stellen voor junt. Don't blame others for the people you get up. Vrij voor de chance we vandaag nog hebben te improven.
Gud, vi vil den gedanke wat Jodo har jeg nog så vidt for dat det gnod, det du erst dat vi vandaag känner fresh vernemen beter, en ook dat God wel has te vergeven en te heilen wat we har arg gedaan. Dat really maakt dat beeld zo verrig. Okay, bis dahin een reminder, die ballots laten hangen af te droppen. Kan ik vragen wel op neigt hem in zijn vier Moses as. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Dat is de verzameling in het loten.